I'm Ahmad Ali Ahmad from Educare Institute, and we are proceeding solving NECTA questions. And for this time, we are going to solve literature in English from 4 NECTA 2019. So, and a question for this time is question number 5, which reads, with examples, differentiate the following literary terms. The first one is sarcasm and satire, paradox and iron, tone and mood, poet and persona, linking and parallelism. Kwa hiyo hili ndio swali ambalo tunaenda kulisolve wakati huu. Ni swali la namba 5, literature in English NECTA form 4 2019. Na swali letu linatutaka tutofautishe hizi literary terms here. Na tunaenda kuanza moja kwa moja kuzitofautisha bila kuangalia introduction au main body au conclusion, as long as our question is not in essay form. And the first one is sarcasm and satire. Sarcasm is the use of bitter expression intended to inflict or cause pain by using the opposite of what is being felt, such as the opposite of what is being said, such as you are very clever, you got 10% in mathematics. Yeah, that is sarcasm. Kwamba sarcasm ni matumizi ya bitter expression, yani expression ambayo inaumiza na lengo lake cause pain kwa kutumia opposite. Yani mtu anaongea expression fulani na lengo lake ni kuumiza, lakini haendi direct, anatumia opposite. Just imagine mtu anakuambia wewe una akili sana, umepata 10 katika somo la mathematics. Kwa hiyo yani hajaenda direct, lakini hiyo expression kwamba una akili sana umepata 10 katika somo la mathematics inaleta maumivu among oneself. So that is what you call sarcasm. And satire means is an act of mocking people to make them appear ridiculous in order to show how foolish they are. For example, the poem Eat More by Joe Collier is a satiric slogan. Kwamba hapo sasa satire yani ni kitendo cha kumdhihaki mtu ili kumuonesha namna gani yeye, how foolish he is or she is. So that is what we call satire. For example, katika shairi la nini la Eat More by Joe Collier is a satiric slogan. Ile slogan ya Eat More ni satiric slogan, kwamba yule persona ana mock nani hapa class ambao wamezungumziwa pale, ambao ndo founders of the slogan which is Eat More. Kwa anafanya mocking au anafanya satire. So that is the difference between sarcasm and satire. Kwamba tumeona sarcasm ni ile bitter expression ambayo inakuwa lengo intention yake ni kuinflict au cause pain using the opposite of what is being said. But satire is the act of mocking people to show how foolish he or she is. So that is the difference between sarcasm and satire. And the second one is paradox and iron. Paradox is a logically contradictory statement, but it is interpretable in a way that makes sense. For example, the statement you can save money by spending it. It is a paradox. Yes, you can make money by spending. It is a paradox. Kwa paradox ni logically contradictory statement. Ni ile statement ambayo inaonekana inafanyeje, inachanganya, lakini ikiwa interpreted basi inaleta nini? Inaleta meaning. Kwa mfano mtu anakuambia you can make money by spending it, kwamba unaweza ukatengeneza pesa kwa kuzitumia. So unaweza ukajiuliza sasa na how can I make money by spending it? Nikispend it means I lose, but in reality unaweza ukaspend money kuinvest katika mambo mbalimbali, kuinvest katika biashara, kuinvest katika anything, then ukaja ukamake money. So paradox inakuwa contradictory, but ikiwa interpreted basi ina bring meaning. So that is what we call paradox. For example here, you can save money by spending it. Also, while iron is a statement whose meaning is the opposite to what is expressed in order to amuse people, such as calling your enemy my good friend. Ambapo sasa iron tunaona ni nini? Ni statement ambayo
whose meaning it is opposite, kwamba ile maana yake ni opposite, haimaanishi kile kitu ambacho kimefanyaje, kimezungumzwa. Just imagine unamuita na enemy wako unamuita my friend, so that is what we call ion, kwamba the statement whose meaning is different from what is expressed in other people. So that is the difference between paradox and ion, whereby paradox is the logically contradictory statement, but it has meaning when it is interpreted, but ion is the statement whose meaning is different from what is being expressed. And here there is tone and mood. Tone is the writer's attitude towards his or her subject, toward his or her subjects. For example, complaints or condemnations are examples of tone. Kwamba tone ni nini? Tone ni attitude ya nani? Ya author toward his or her subject. Kwa mfano labda mwandishi wa shairi. Sasa tone ni nini? Kwa mfano mwandishi wa shairi la Eat More. Sasa tone ni nini? Tone ni ile attitude ya nani? Ya mwandishi wa lile shairi joko lie kuhusiana na nini? Subject matter ambayo amezungumzia katika shairi lake. Kwa his attitude toward the subject matter within the poem is what we refer to as a tone. And on the other hand, mood is a feeling that a literary writer conveys to the readers. Example of a mood are sadness and happiness. Kwamba sasa mood ni ile feeling ambayo literary writer anaiconvey kwa nani? Kwa readers. Yani readers akisoma labda chukulie shairi kuna namna fulani anakuwa anajisikia. So that is what we call a mood. For example, a moods are sadness and happiness. Examples of moods are sadness and happiness. Mood inaweza ikawa nini? Sadness, huzuni au furaha, kwamba mtu akisoma shairi fulani basi anakuwa na huzuni kutokana na kitu ambacho au ujumbe ambao amekutana nao katika hilo shairi, au anakuwa na furaha, but depending on the subject matter of a poem. So that is the difference between tone and mood, whereby a tone is the author's attitude toward the subject of his or her work, but mood is the feeling that a author convey to the readers, or is the feeling that readers get after reading a literary text. And a poet and persona. A poet is an artist who composes poems. For example, Majolie Masgoe is a poet of a poem, a freedom song. Kwa sasa poet, mshairi ni nani? Ni mtu ambaye amefanyaje? Ameandika shairi. So that is a poet. Kwa mfano tunamuona huyu hapa Majolie Masgoe, yeye ni mshairi wa shairi linaloitwa Freedom Song. But a persona is a speaker or the voice that is heard in reciting or reading a poem. The voice can be identified as being the voice of a woman, man, or the humiliated person and whatever. Sasa persona ni nani? Persona kwa lugha ya kawaida tunaweza kusema ni yule mtu ambaye anaongea katika nini? Katika shairi. Ni ile sauti ambayo unakuwa unaisikia katika nini? Katika shairi. Haimaanishi kwamba katika shairi kuna sauti labda inakuwa inatoka, no. But unavyokuwa unasoma hiyo sauti ambayo inakuinform ule ujumbe wa mule katika shairi, basi hiyo ndio nini tunaweza tukaita kama persona. Ni mtu yule ambaye anaongea katika shairi, na anaweza kawa identified kama ni voice of woman, man, or humiliated person. Kwamba kwa mfano unaweza ukakutana na shairi ukaulizwa persona ni nani katika shairi letu, unajibu ni humiliated man. So that is how to identify a persona in a poem, and this is the difference between a poet and a persona. A poet is the person who composes a poem, but a persona is the person who speaks or is the voice that will interact in a poem. Also, linking and parallelism. Linking is a word or phrase at the end of one line in a poem and is repeated at the beginning of the next. The major function of linking is to emphasize a theme. Kwa sasa tutofautisha pia linking na nini? Parallelism. Tunaona linking inaweza ikawa ni word or statement at the end of a line, lakini pia inakuwa repeated katika mstari mwingine katika nini? At the beginning of the next verse, I mean stanza, yani katika mwanzo wa mstari mwingine katika nini? Katika shairi. Kwa mfano, tuchukulie mfano huu. Unakutana na shairi linasomeka hivi: My wife is beautiful, beautiful like a flower,
flower of good color. Kwa hiyo tunaona my wife is beautiful. Neno beautiful liko mwishoni mwa mstari wa kwanza, likaja likarudiwa kwenye mstari wa pili. Beautiful like flower. Hiyo ni linking. Lakini pia neno flower kwenye mstari wa pili likaja kurudiwa kwenye mstari wa tatu. Flower of good color. So that is what we call linking. And the major purpose of linking is to emphasize a theme. Kwa tunaona kwamba lengo au dhumuni la linking ni kuemphasize theme. While parallelism refers to an immediate repetition of a statement in different words with identical or very similar meaning. The major function of parallelism is to give extra emphasis to the items arranged in a parallel structure. Sasa upande wa pili, parallelism kwamba ni nini? Ni immediate repetition of a statement in a different ways. Kwamba ni ile urudiaji wa statement katika different ways. Inaweza in a different words with identical or very similar meaning. Kwamba unairudia statement katika kwa maneno tofauti. Ni statement ni hiyo hiyo, lakini maneno unayoyatumia ni tofauti na yanakuwa na similar or identical meaning. Kwa mfano sasa tuchukulie mfano a statement kama vile labda my wife is beautiful. My wife is cute. So au unasema my wife is beautiful. She is cute. Kwa yani ni umekuwa umefanya repetition ya statement my wife is beautiful kwenye statement ya pili she is cute, lakini umetumia maneno mengine ambayo yana similar or identical meaning na maneno au statement ambayo umetumia maneno ambayo umetumia kwenye statement ya kwanza. So that is parallelism. And the major function of parallelism is to give extra emphasis to the item arranged in a parallel structure. And this is the difference between linking and the parallelism. Kwamba linking ni yale ni neno au statement ambayo ni neno ambalo liko mwisho mwa statement ya kwanza au line ya kwanza, then likaja kurudiwa kwenye line inayofuata. Lengo ni kuemphasize a theme. Lakini parallelism tunaona ni kwamba statement inarudiwa neno mengine ambayo yanakuwa na maana inayolingana na statement ya kwanza. And here the other related question which leads brief explain the differences between the following literary terms, and it is NECTA 2019 question number 5. The first one leads novel and the novella, flashback and the foreshadowing, character and the characterization, poem and the poetry, ion and the satire. Kwa ili swali pia linaendana na swali ambalo tumetoka kulisolve. Not direct kwa sababu baadhi ya concept hazipo hapo, lakini matakwa yake ni kama maswali ambayo tumetoka kufanyaje kulisolve. And this marks the end of this session. See you next session. Purchase your tracks today. Hey.